Hi everyone, this is Surya from this. Currently, I'm a PhD student at IIT Kanpur. నిన్న మొన్న మనం చాప్టర్ 2 ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ అండ్ కెపాసిటెన్స్ లో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ కెపాసిటెన్స్ ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేస్తాం. సో మనం ఇంట్రడక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. దెన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ గురించి చూసాం. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి, పొటెన్షియల్ డ్యూ టు పాయింట్ చార్జ్ అంటే ఏంటో చూసాం. సో నెక్స్ట్ పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ఎన్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ చూసాం. సో దెన్ వి వెంట్ టు తర్వాత పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ఏ సిస్టమ్ ఆఫ్ చార్జెస్ చూసాం. సో సిస్టమ్ ఆఫ్ చార్జెస్ అంటే పొటెన్షియల్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం, ఓ పాయింట్ దగ్గర చూసాం. ఈక్వి పొటెన్షియల్ సర్ఫేసెస్ అంటే చూసాం. సో నెక్స్ట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ఫీల్డ్ అండ్ పొటెన్షియల్ చూసాం. సో ఇది మాత్రం రిలేషన్ బిట్వీన్ ఫీల్డ్ అండ్ పొటెన్షియల్. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ సిస్టమ్ ఆఫ్ చార్జెస్. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏ సింగిల్ చార్జ్ చూసాం. ఓకే, ఇప్పుడు సిస్టమ్ ఆఫ్ చార్జెస్ ఉంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎలా ఉంటది. సో నెక్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ లో సపోజ్ దేర్ ఇస్ యూనిఫామ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ ఉంటే అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ చూసాం. నెక్స్ట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ సింగిల్ చార్జ్ ఇన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్, ఇప్పుడు మాత్రం ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో దెన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్ 2 చార్జెస్ ఇన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్. ఇంతకు ముందు సింగిల్ చార్జ్ చూసాం, ఇప్పుడు 2 చార్జెస్. నెక్స్ట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏ డైపోల్ ఇన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్. సో ఇంతకుముందు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏ డైపోల్ చూసాం మామూలుగా, ఇప్పుడు ఇన్ ఎక్స్టర్నల్ యూనిఫామ్ ఫీల్డ్ లో దాని పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుందో చూసాం. సో నెక్స్ట్ వి వెంట్ టు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్. సో ఇక్కడ ఆగేమాట. సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ అంటే ఏంటి, సపోజ్ ఒక కండక్టర్ ఉంది అనుకోండి. ఓకే, ఒక కండక్టర్ ఉంది. కండక్టర్ అంటే ఫస్ట్ ఏంటి, వాట్ మీన్ కండక్టర్స్ అంటే కండక్టర్స్ అండ్ ఇన్సులేటర్స్ ఆర్ డిస్క్రైబ్ బ్రీఫ్లీ ఇన్ చాప్టర్ 1. సో మీకు ఆల్రెడీ కండక్టర్స్ అంటే ఏంటి, ఫ్రీ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజీగా ఫ్లో అవుతాయి. ఇన్సులేటర్స్ లో ఇట్ ఇస్ డిఫికల్ట్ అనమాట. ఓకే, మొబిలిటీ ఈజీగా ఉంటుంది కండక్టర్స్ లో, ఎలక్ట్రాన్. సో మొబైల్ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఇన్ మెటాలిక్ కండక్టర్స్, దీస్ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్స్. యూజువల్ గా మెటాలిక్ కండక్టర్స్ లో ఇవి ఎలక్ట్రాన్స్ అవుతాయి. ఇన్ ఏ మెటల్ ద అవుటర్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ పార్ట్ అవే ఫ్రమ్ ద ఆటమ్స్ ఆర్ ఫ్రీ టు మూవ్. సో ఇన్ మెటల్స్ ఏంటి, వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ అనే ఫ్రీ టు మూవ్ అన్నమాట. ఓకే, they are very easy free to move. So these electrons are free within the metal but not free to leave the metal. So within the metal free ఉంటాయి, not free to leave the metal. The electrons form a kind of gas, they collide with each other with ions and move randomly in different directions. In an external electric field they drift against the direction of field. The positive ions made up of the nuclei and the bound electrons remain held in the fixed position. In electrolytic conductors, the charge carriers are both positive and negative ions. But the situation in this case is more involved. The movement of the charge carriers is affected by both external field and also by the chemical forces. See in the chapter 3, we shall restrict our discussion of metallic conductors. So, మీ కండక్టర్ సింపుల్ గా అర్థం అవ్వాలంటే, సపోజ్ కండక్టింగ్ ప్లేట్ పెట్టామట. ఓకే, కండక్టింగ్ ప్లేట్ ఇలా ప్లేస్ చేసాం. సో దీన్ని తీసుకెళ్లి ఒక యూనిఫామ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ లో పెట్టాం అనుకో, ఈ అనే యూనిఫామ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ లో. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతాయి, సపోజ్ ఇది కండక్టింగ్ ప్లేట్, ఇనిషియల్ గా దేర్ ఈస్ నో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ కండక్షనల్. సో ఇనిషియల్ గా ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని యూనిఫామ్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యాయి. ఓకే, సో దేర్ ఈస్ నో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ కండక్షన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ విత్ ఇన్ ద ప్లేట్. ఈ ప్లేట్ లో యూనిఫామ్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యింది అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఈక్వల్. సో ఇప్పుడు ఏంటి, కండక్టింగ్ ప్లేట్ అలా పెట్టే మామూలుగా నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఈ న్యూక్లియై ఈక్వల్ ఉన్నాయి. సో నెట్ చార్జ్ ఏం లేదు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ కి. సపోజ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇచ్చామనుకో, ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇచ్చామనుకో, సమ్ కండక్టింగ్ ప్లేట్, సమ్ కండక్టర్ అనుకోండి, సమ్ కండక్టర్. ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ ఈ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. సో లెఫ్ట్ ఇది, రైట్ ఇది, లెఫ్ట్ టు రైట్ క్రియేట్ చేస్తే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, డైరెక్షన్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ టు రైట్, దిస్ ఫీల్డ్ ఎగ్జర్ట్స్ ఎ ఫోర్స్ ఆన్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇప్పుడు ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా, దాని మీద ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతాయి, ఇప్పుడు ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ ఆన్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్. ఇప్పుడు ది ఫోర్స్ అంటే ఈ క్యూ కదా, క్యూ అనేది నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనుకో, ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి వస్తాయి, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఛార్జెస్ సెపరేట్ అయిపోయి ఇంతకుముందు యూనిఫామ్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయినాయి. ఇప్పుడు ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్, రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి వస్తాయి అన్నమాట. సో దట్ ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ ద లెఫ్ట్ ప్లేస్ ఇంక్రీజెస్. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతాయి, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ డిక్రీజ్ అవుతాయి. దాని వల్ల చార్జ్
ఇక్కడేమో పాజిటివ్ చార్జ్, ఇక్కడ నెగిటివ్ చార్జ్ వస్తున్నట్టు ఉంటది. ఇప్పుడు ఏంటి, ద లెఫ్ట్ హ్యాస్ బికమ్ నెగిటివ్లీ చార్జ్, ఇక్కడ లెఫ్ట్ ప్లేస్ నెగిటివ్ చార్జ్, ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్ వచ్చింది. సో ఇలా అవ్వడం వల్ల ఏంటి, ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్, ఇక్కడ నెగిటివ్ చార్జ్ వచ్చింది కాబట్టి దీని వల్ల ఇన్సైడ్ సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ ప్రైమ్ ఇన్సైడ్ జనరేట్ అవుతుంది మాట కొత్తది. సో దీని వల్ల ఏమవుతుంది, దీస్ ఎక్స్ట్రా చార్జెస్ ప్రొడ్యూస్ అన్ ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ ప్రైమ్ మాట. దీనివల్ల ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏంటి, ఆల్రెడీ ఈ అనే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, ఇది ఎంత ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఏమవుతుంది, దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ కంటిన్యూ డ్రిఫ్ట్ అండ్ ఇంటర్నల్ ఈ ప్రైమ్ బికమ్స్ స్ట్రాంగర్ అండ్ స్ట్రాంగర్. ఇది పెరుగుతూనే ఉంటది, ఈ ఎలక్ట్రాన్ డ్రిఫ్ట్స్ వల్ల ఈ చార్జ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఎప్పటిదాకా పెరుగుతూ ఉంటుంది, వెన్ ఇట్ ఈ ప్రైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ. సో ఈ రెండు నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఈ టూ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత అయితే ఈ అప్లై చేస్తావు యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, సేమ్ అంతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అయ్యేదాకా ఆ చార్జ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇటువైపు ట్రావెల్ అవుతాయి. వన్స్ నెట్ ఫోర్స్ 0 అయిన తర్వాత ఇన్సైడ్ ద కండక్టర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏం లేదు కదా, నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఈ ఉంది, ఈ డైరెక్షన్ లో ఈ ప్రైమ్ ఉంది, రెండు ఈక్వల్ అయినాయి. సో నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0 అయ్యేదాకా, సో ఇన్సైడ్ ద కండక్టర్ నెట్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ 0 అవుతుంది అనమాట, ఎప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ లో. ఓకే, సో ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇన్సైడ్ ద కండక్టర్ ఏమవుతుంది, నెట్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్, ఆ నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0 అవుతుంది. సో ఇది అనమాట, నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ద ప్లేట్ ఈస్ దెన్ 0. ద ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ డు నాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎనీ నెట్ ఫోర్స్. ద ప్రాసెస్ ఫర్దర్ డ్రిఫ్టింగ్ స్టాప్స్. ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ డ్రిఫ్ట్ అవడం స్టాప్ అయిపోతాయి. ద స్టడీ స్టేట్ ఈస్ రీచ్డ్ ఇన్ విత్ సమ్ పాజిటివ్ సమ్ నెగిటివ్ చార్జ్ అపియర్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ప్లేట్. సో సమ్ పాజిటివ్ సమ్ నెగిటివ్ చార్జ్ అపియర్ అవుతాయి. So whenever conductor placed in a electric field, some of free electrons distribute on themselves surface of the conductor. The distribution takes place in a such a way the electric field is 0 at all points inside the conductor. ఇది పాయింట్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో కండక్టర్ ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో ప్లేస్ చేస్తే ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో, ఓకే, ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి అంటే సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ మీద, దాని వల్ల వచ్చే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్యాన్సిల్ చేసి నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ద కండక్టర్ 0 అయ్యేటట్టు ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇన్సైడ్ ద కండక్టర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. కన్సిడర్ కండక్టర్ న్యూట్రల్లీ చార్జ్, దే ఆల్సో may be an external electrostatic field. In a static situation when there is no current inside or on the surface of the conductor, the electric field is 0 everywhere. మామూలు అసలు ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్ మామూలుగా అలా ఉన్నది, మామూలు కండక్టర్ అసలు మామూలు ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ అయినప్పుడు అసలు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డే 0 ఉంటుంది. This fact can be taken as defining a property of conductor. A conductor has free electrons. As long as electric field is not 0, the free charges would be experienced force and drift. In a static situation, free charges have so distributed themselves the electric field is 0 everywhere inside. So electrostatic field అనేది కండక్టర్ లో 0 ఉంటుంది. ఓకే, ఎందుకు 0 ఉంటుంది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ లో కూడా. సో at surface of the charge conductor, electrostatic field must be normal to the surface at every point. So కండక్టర్ సర్ఫేస్ మీద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది, so if you are not normal to the surface, it would have some non-zero component along surface. So normal గా లేదనుకో at surface, so at surface లో, సో ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ ప్లస్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ సర్ఫేస్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది కదా. సో అట్ సర్ఫేస్ లో ఎప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది నార్మల్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఎందుకు నార్మల్ గా ఉంటుంది, సపోజ్ ఏదైనా టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్ ఉందనుకో, ఓకే, it would have some non-zero component along the surface. The free charges on the surface of the conductor would experience force and move. So దీని వల్ల ఫ్రీ చార్జెస్ అనేవి అలాంగ్ సర్ఫేస్ మూవ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఇన్ స్టాటిక్ సిచ్యువేషన్ therefore E should not have no tangential component. Thus electrostatic field at a surface of the charged conductor must be normal to the surface at point. For a conductor without any surface charge density, the field is 0 even at surface. So for a conductor without any charge density, field is 0 even at surface. See result 5 చూడమంటున్నాడు. Okay, so the interior of a conductor can have no excess charge in a static situation. So interior of a conductor, లోపల interior of conductor లో static situation లో excess charge ఉండదు. A neutral conductor has equal amounts of positive and negative charges in every small volume or surface element. When conductor is charged, the excess charge can reside only on the surface of the static situation. సో కండక్టర్ ఎప్పుడైతే మనం ఛార్జ్ చేసామో ఛార్జ్ అనేది సర్ఫేస్ మీద వెళ్తాయి కానీ ఇన్సైడ్ ద ఛార్జ్ ఎప్పుడు 0 ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఫాలోస్ ద గాస్ లా. కన్సిడర్ ఎనీ ఆర్బిటరీ వాల్యూమ్ V inside the conductor on a closed surface S bounding the volume V. So consider a volume V as the surface S. Okay,
Thus the electric flux through the S is zero. Hence by Gauss law, so net charge inside దేని లేదు కాబట్టి electric flux అనేది జీరో ఉంటుంది. Okay. Hence by the Gauss law there is no net charge enclosed by S, but the surface is made up of as small as you like. The volume V can be made vanishingly small. This means that no net charge at any point inside the conductor. Any excess charge must be reside at the surface. ఏదైనా excess charge ఇస్తే అది సర్ఫేస్ మీద ఉంటుంది. ఇన్సైడ్ ద సర్ఫేస్, ఇన్సైడ్ ద ఇంటీరియర్ లో కండక్టర్ లో చార్జ్ అనేది ఉండదు స్టాటిక్ సిచ్యువేషన్ లో. The electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor that has same value as inside on the surface. So electrostatic potential ఎక్కడ కాన్స్టెంట్ గా డిఫరెంట్ గా ఉందంటే ఏంటి, డో వి బై డో ఆర్ క్రియేట్ అయ్యి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉందంటే కదా. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జీరో అంటే ఏంటి, డో వి బై డో ఆర్ జీరో అన్నట్టు, అంటే వి కాన్స్టెంట్ అన్నట్టు, అంతే కదా. So electrostatic potential is constant throughout the volume matter. This follows results 1 and 2 above. Since C is zero inside the conductor, then no tangential component of the surface, no work done in the moving a small test charge within the conductor on the surface. Thus, there is no potential difference between any 2 points inside or on the surface of the conductor. And the result, if the conductor is charged, electric field is normal to surface exists. This means the potential will be different for the surface, the point just outside the surface. So పొటెన్షియల్ సర్ఫేస్ మీద జస్ట్ అవుట్ సైడ్ సర్ఫేస్ మీద డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఆర్బిటరీ సైజ్, షేప్ అండ్ చార్జ్ కాన్ఫిగరేషన్, ఈచ్ కండక్టర్ ఈస్ క్యారెక్టరైజ్ బై కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ పొటెన్షియల్. సో ఈచ్ కండక్టర్ అనేది ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ తో క్యారెక్టరైజ్ చేయబడుతుంది. బట్ దిస్ కాన్స్టెంట్ మే డిఫర్ ఫ్రమ్ వన్ కండక్టర్ టు అనదర్ కండక్టర్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద చార్జ్ కండక్టర్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ చూద్దాం చార్జ్ కండక్టర్ దగ్గర. సో where sigma is the charge density and n is the unit normal vector. So ఈ సిగ్మా అనేది ఈ చార్జ్ డెన్సిటీ మాట, ఇక్కడ చార్జ్ ఉంది కదా ప్లస్ చార్జ్ డెన్సిటీ, అండ్ n is the unit normal vector. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఏంటి, ఇది ఎలా వచ్చింది, సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్ n cap. So derive this result, choose a pill box or short cylinder. ఇక్కడ pill box short cylinder as a Gaussian surface about point P. Okay, about point P choose చేసుకుని as shown in the figure 2.17. The pill box is partly inside or partly outside the surface of the conductor. Pill box అనేది partly inside, partly outside of the surface of the conductor అనుకుందాం. Okay, so it has a small area of cross section delta s and negligible height. So delta s small area ఉంది and negligible height. Just inside the surface the electrostatic field is zero. Just outside the field is normal to the surface with a magnitude u. బయట ఎలా ఉంటుంది, నార్మల్ టు ద సర్ఫేస్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఇన్సైడ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ జీరో. సో thus the contribution of total flux pill box comes from outside the circular section, that's equal to E delta S. అంతే కదా, అదే కదా ఫ్లక్స్. సో సిగ్మా ఫర్ సిగ్మా గ్రేటర్ దెన్ జీరో positive, for sigma less than zero or the small area E may be considered as the constant. E delta S parallel or anti-parallel charge enclosed by pill box is sigma delta S. So sigma delta S అనేది charge enclosed. So flux ఏమో E delta S, sigma enclosed ఏమో. సో గాస్ లా ఏం చెప్తుంది, టోటల్ ఫ్లక్స్ ఈక్వల్ టు నెట్ చార్జ్ డివైడెడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. నెట్ చార్జ్ ఫ్లక్స్ ఎంత, E డెల్టా S, చార్జ్ ఎంత, మాడ్యులస్ సిగ్మా డెల్టా S by epsilon naught. So delta S cancels. So equal to sigma modulus of sigma epsilon naught. This including fact that electric field is normal to the surface. We get vector relation which is true for both signs. For sigma greater than zero, electric field is normal to the surface outward. Sigma less than zero, electric field is normal surface. So sigma less than 1 electric field ఎలా ఉంటుంది, sigma greater than 0 ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది. So electrostatic shielding. Consider a conductor with a cavity with no charges inside the cavity. Okay, సో కండక్టర్ అనేది మధ్యలో క్యావిటీ ఉంది. సో క్యావిటీలో నో చార్జెస్ అన్నమాట. ఓకే, సో no charges inside the cavity. A remarkable result that electric field inside the cavity is zero. Whatever the size and shape of the cavity, whatever be the charge on the conductor, the external fields in which might be placed, we have proved the simple case as a result already. Electric field inside the spherical shell is zero. So inside electric field cavity lo zero untadi, potential constant untadi, charge density zero. Okay,
surface. The proof of result shell makes usage of spherical symmetry of the shell, but vanishing of the electric field is charge-free cavity of conductor as mentioned above is very general result. A related result that even if the conductor is charged or charges are induced on the neutral conductor by external field. So కండక్టర్ అనేది ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ ద్వారా ఛార్జ్ అయి ఉన్నా కానీ ఓకే ప్లస్ ప్లస్ సిగ్మా లెస్ దెన్ 0 ఇది నెగిటివ్ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ ప్లస్ ఉన్నా కానీ ఇన్సైడ్ ద all charges reside only the outer surface of the conductor with cavity. The proofs of the result noted in figure 2.18 are omitted here, but we note that the important implication is whatever the charge and field configuration outside, any cavity in the conductor remains shielded from the outside electric influence. So any cavity అనేది షీల్డెడ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ మాట అవుట్ సైడ్ ఎంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉన్నా కానీ లోపల క్యావిటీలో మాత్రం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది జీరో ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ షీల్డింగ్. ద ఎఫెక్ట్ కెన్ బి మేడ్ యూజ్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ సెన్సిటివ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఎలక్ట్రిక్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. సో దీన్ని ఈ రకంగా అప్లై చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఎఫెక్ట్ కెన్ బి యూజ్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ సెన్సిటివ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఫ్రమ్ ద అవుట్ సైడ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. ఫిగర్ 2.19 gives a summary of the important electrostatic properties. So 2.19 figure gives a summary of important electrostatic properties of a conductor. So when E equal to 0, okay, ఇది ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత E equal to sigma by epsilon naught n, okay, potential ఎంత V equal to V naught. So figure 2.9 gives the summary of importance of electrostatic properties of conductor. Conductor లోపల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0 ఉంటుంది, చార్జ్ డెన్సిటీ 0 ఉంటుంది. సో ఆన్ ద సర్ఫేస్ E equal to sigma by epsilon naught n cap outward normal or inward normal less than 0 ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏమో ఉంటుంది, అవుట్వర్డ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇన్వర్డ్ ఉంటుంది మన డైరెక్షన్. సో పొటెన్షియల్ ఇన్సైడ్ ద కండక్టర్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. ఇలా క్యావిటీ కింద ఉంటే ఇన్సైడ్ ఆ క్యావిటీ లోపల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ చార్జ్ డెన్సిటీ 0 ఉంటుంది. So for example 2.7, a comb run through one's dry hair attracts the small bits of pepper. So మీకు దువ్వెన కోమ్ చేసిన హెయిర్ దగ్గర తీసుకెళ్తే హెయిర్ స్మాల్ బిట్స్ ఆఫ్ పేపర్ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ హెయిర్ ఈస్ వెట్ ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రైనీ డే? సో డ్రై హెయిర్ నుంచి అట్రాక్ట్ చేస్తుంది, కానీ అది హెయిర్ అనేది వెట్ ఉంటే రైనీ డే అయితే రిమెంబర్ ద పేపర్ డస్ నాట్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో పేపర్ అనేది డజంట్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అన్నమాట. సో ఏంటని అంటున్నాడు, ఆర్డినరీ రబ్బర్ ఇస్ ఏ ఇన్సులేటర్ బట్ స్పెషల్ రబ్బర్ టైర్స్ ఆర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్లీ కండక్టింగ్. వై ఈస్ దిస్ నెసెసరీ? ఎందుకు? మామూలుగా రబ్బర్ అనేది ఇన్సులేటర్, బట్ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ రబ్బర్ టైర్స్ ఆర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఆర్ మేడ్ స్లైట్లీ కండక్టింగ్. ఎందుకు ఇది నెసెసరీ అన్నాడు? వెహికల్స్ ఆర్ క్యారింగ్ ఇన్ఫ్లేమబుల్ మెటీరియల్స్ యూజువల్లీ హ్యావ్ metallic ropes touching the ground during motion. So vehicles usually carrying inflammable materials usually have metallic ropes touching the ground during motion. Why? A bird perches on bare high power line, nothing happens to the bird. A man standing on the ground touches the same line and gets fatal shock. Why? సో ఇనీట్లీ క్వశ్చన్ అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కోంబు. సో దువ్వెన మామూలుగా హెయిర్ డ్రై హెయిర్ అంటే దువ్వుకుని డ్రై హెయిర్ దువ్వుకుని స్మాల్ బిట్స్ ఆఫ్ పేపర్ చేస్తే అట్రాక్ట్ చేస్తాయి అన్నాడు. దిస్ ఈస్ బికాస్ కోమ్ గెట్స్ చార్జ్డ్ బై ఫ్రిక్షన్. కోమ్ అనేది ఫ్రిక్షన్ ద్వారా చార్జ్ అవుతుంది. దీస్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ ద పేపర్ గెట్స్ పోలరైజ్డ్ బై ద చార్జ్డ్ కోమ్. సో దీనివల్ల ఏంటి, కోంబు చార్జ్ వస్తుంది, సమ్ పాజిటివ్ చార్జ్. ఇది తీసుకొచ్చి పేపర్ దగ్గర పెడితే పేపర్ పోలరైజ్ అవుతుంది. మనకి పాజిటివ్ ఉంది అనుకో, ఇక్కడ నెగిటివ్ వచ్చేస్తుంది, దీని దగ్గర దీనికి పాజిటివ్ వస్తుంది. సో ఈ రెండు అట్రాక్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. So resulting in a net force of attraction. If hair is wet, if it is rainy day, the friction between hair and the comb force reduces. Hair wet ga unte the friction between hair and comb reduce అవుతుంది. The comb does not get charged. Comb అనేది charge అవుతుంది, thus it will not attract the small bits of paper. To enable, second question ఏంటి, ordinary rubber is insulated but special type of rubbers in aircraft are made slightly conducting. ఎందుకు? To enable them conduct charge produced by friction to the ground as too much of static electricity accumulated may result in spark, result in fire. So దాన్ని కండక్టింగ్ ఎందుకు చేయాలి? సో టూ మచ్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ అక్యుములేటెడ్ మే రిజల్ట్ ఇన్ స్పార్క్ మాట. సో స్పార్క్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దానికి
Special types of aircraft mainly slightly conducting, so దానికి conducting చేస్తారు. So third, vehicles are carrying inflammable materials usually have metallic ropes touching the ground during motion. రీజన్ మళ్ళీ సేమ్ అదే మాట. ఓకే, స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ అక్యుములేట్ అయ్యి స్పార్క్ రావడానికి రిజల్ట్ ఇన్ ఫైర్. లాస్ట్ వన్, ఏ బర్డ్ పర్చెస్ ఆన్ bare high power line, nothing happens to the bird. A man standing on the ground touches the same line, gets fatal shock. ఎందుకు? Current passes only when there is a potential difference. ఓకే, సో మనం నుంచున్నప్పుడు ఏంటి, మన ఎర్త్ కి దానికి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, సో దాని వల్ల కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. బర్డ్ ఓన్లీ దాని మీద నుంచుంటుంది, దెర్ ఇస్ నో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మాట. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ డైఎలక్ట్రిక్స్ అండ్ పోలరైజేషన్. Dielectrics are non-conducting substance in contrast to the conductors. They do have negligible number of charges. Recall from the section. Okay. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఇక్కడ డైఎలక్ట్రిక్స్ అంటే ఏంటి? Dielectrics are non-conducting substance in contrast to conductors. Dielectrics అనేవి conducting substance మాట, కండక్టర్స్ మాట. సో కండక్టర్స్ అంటే ఫ్రీ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, డైఎలక్ట్రిక్స్ లో ఉండవు. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ కండక్టర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్? సో ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇలా ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ పెట్టినప్పుడు ఇన్సైడ్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఒకటి ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇది ఎంత ఈఎన్ అనేది ఇనిషియల్ గా లో ఉండొచ్చు, కానీ ఫర్ పర్టికులర్ టైం ఈ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఈ నాట్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది కదా. అప్పుడు నెట్ ఎంత అవుతుంది, ఈ నాట్ ప్లస్ ఈఎన్ ఇంటర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. The free what happens, the conductor placed in external field, the free charge carries more charge distribution. A conductor ejects itself in such a way electric field due to the induced charges opposes the external field. సో ఈ చార్జెస్ ఎలా అడ్జస్ట్ అవుతాయంటే దీని వల్ల వచ్చే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఈ నాట్ ని అపోజ్ చేసి నెట్ ఎఫెక్ట్ ని 0 చేసేటట్టు. దిస్ హ్యాపెన్స్ until it in a static condition two fields cancel each other. అదే అన్నా కదా. So and net electrostatic field inside the conductor is 0. In a dielectric, this free movement of charges is not possible. So in dielectric class, free movement of charge is not possible matter. It turns out that external field induces the dipole moment by stretching or reorienting the molecules. So in dielectrics లో ఏమవుతుంది, ఈ నాట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ తర్వాత ఈఎన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది, కానీ అది ఏమన్నా ఫ్రీ మూమెంట్ అదే అంటున్నాడు కదా. దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఏ స్టాటిక్ సిచ్యువేషన్, ఫీల్డ్స్ క్యాన్సిల్ ఈచ్ అదర్. ఇన్ ఏ డైఎలక్ట్రిక్ దిస్ ఫ్రీ మూమెంట్ ఆఫ్ చార్జ్ is not possible. It turns out that external field induces dipole moment by stretching or reorienting the molecules of dielectric. The collective effect of all molecular dipole moments is the net charges on the surface of a dielectric which produces the field that opposes the external field. Unlike the conductor, however, the opposing field so induced does not cancel each other external field, it only reduces it. సో డైఎలక్ట్రిక్ లో ఓన్లీ సో ఈఐఎన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, కానీ ఎలక్ట్రాన్స్ అంత మూమెంట్ ఉండదు, మొబిలిటీ. సో ఈఐఎన్ ఈస్ ఉంటది, ఇంటర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది, కానీ ఈ నాట్ ని సప్రెస్ చేసి రెండు ఈక్వల్ క్యాన్సిల్ అవుట్ ఈచ్ అదర్ చేసుకోమాట. ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద నేచర్ ఆఫ్ డైఎలక్ట్రిక్. టు అండర్స్టాండ్ ద ఎఫెక్ట్ వీ నీడ్ టు లుక్ ఎట్ ద చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ డైఎలక్ట్రిక్ అట్ డిఫరెంట్ మాలిక్యులర్ లెవెల్. సో ఇప్పుడు మనం డైఎలక్ట్రిక్ ఇప్పుడు నాన్ పోలార్ అనుకో, ఓకే, H2 చూద్దాం. The molecules of substance may be polar and non-polar. In non-polar molecules, the center of positive and negative charge coincidence. Okay, center of positive and negative charge coincide అవుతుంది. Okay, the molecule that has no permanent or intrinsic dipole moment. Examples non-polar molecules O2 గానీ H2 గానీ. Okay, non-polar molecules because their symmetry have no dipole moment. On other hand, the polar molecule, one which have center of positive and negative charges, are separated. So even though there is no external field, such molecules have a permanent dipole moment. Ionic molecules such as HCl, so దీనికి ఉండే dipole moment. H2O దీనికి ఉండే dipole moment. So in an external field, non-polar molecules, okay, in an external field, the positive and negative charges of non-polar molecule are displaced in opposite direction. So ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏమో నో ఫీల్డ్, పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉన్నాయి.
ఇప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసినప్పుడు పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనేవి ఎలా మూవ్ అవుతాయి? సో పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనేవి, సో if an external field is applied, the positive and negative charges of non-polar molecule displaced in opposite directions. So opposite direction లో డిస్ప్లేస్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, ఈ అనేది ఇలా అప్లై అయింది అనుకో, పాజిటివ్ చార్జ్ ఏమో ఇటు, నెగిటివ్ చార్జ్ సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతాయి. సో ఇలా వస్తాయి అన్నమాట. సో polar molecules, the displacement stops when the external force of the constant charges molecule balanced by the restoring force due to internal fields. సో ఇది ఎప్పుడు మూవ్ అవడం ఆపుతుంది? దీనివల్ల ఆల్రెడీ ఇంకో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది కదా, అది దీన్ని బ్యాలెన్స్ అయ్యేదాకా అవి మూవ్ అవుతానే ఉంటాయి, సపరేట్ అవుతానే ఉంటాయి. ఇప్పుడు the non-polar molecule thus develop induced dipole moment. The dielectric is said to be polarized by external field. సో దీనివల్ల ఏంటి, ఇండ్యూస్ డైపోల్ మూమెంట్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, దీనివల్ల సో ద డైఎలక్ట్రిక్ ఇస్ సెట్ టు బి పోలరైజ్డ్ బై external field. We consider only the simple situation where induced dipole moment is the direction of the field and the proportional to field strength. Substance with this assumption are true called the linear isotropic dielectrics. So మనం ఒక అజంప్షన్ చేసుకుంటాం, we consider only simple situation where induced dipole ఉండొచ్చుంటే అది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ అండ్ ఈజ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్. సో ఇండ్యూస్ డైపోల్ మూమెంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ లో ఉన్నట్టు. ఓకే, సో అండ్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్, అది ప్రపోర్షనల్ టు ఫీల్డ్. సబ్స్టెన్స్ ఫర్ దిస్ అజంప్షన్ ఇస్ ట్రూ ఇస్ కాల్డ్, అలాంటి సబ్స్టెన్స్ ని లీనియర్ ఐసోట్రోపిక్ డైఎలక్ట్రిక్స్ అంటాం. ద ఇండ్యూస్డ్ డైపోల్ మూమెంట్స్ of different molecules adding up given net dipole moment of dielectric in the presence of external fields. External field మనకు ఆల్రెడీ చెప్పి ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ ఉండడం వల్ల నెట్ డైపోల్ మూమెంట్ అనేది వస్తుంది అన్నమాట. A dielectric with polar molecules also develops net dipole moment. So polar molecules ఉన్నా కానీ a dielectric with polar molecule also develop net dipole moment in a external field, but for a different reason. In absence of any external field, the different permanent dipoles are oriented randomly due to thermal agitation, so that total dipole momentum is zero. When external field is applied, that individual dipole moments tend to align with field. When summed over all molecules, then there is a net dipole moment in the direction of external field. So the dielectric polarized, the extent of polarization depends upon only the relative strength of the two mutual opposite factors. The dipole potential energy in the external field tending to the align the dipoles, so with the field and thermal energy tending to the disrupt and alignment. So there may be an addition or induced dipole moment effect of non-polarizing molecules, but generally alignment is effective more in polar ones. So general ga alignment అనేది more effective for polar molecules matter. Okay, cause in either case where polar or non-polar, dielectric develops in net dipole moment. Either polar అయినా నాన్ పోలార్ అయినా డైఎలక్ట్రిక్ డెవలప్స్ ఏ నెట్ డైపోల్ మూమెంట్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకో ఇంపార్టెంట్. అది పోలార్ అయినా నాన్ పోలార్ అయినా డైఎలక్ట్రిక్ అనేది డెవలప్స్ ఏ నెట్ డైపోల్ మూమెంట్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్. ద డైపోల్ మూమెంట్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఇస్ కాల్డ్ పోలరైజేషన్. సో డైపోల్ మూమెంట్ per unit volume is called polarization and denoted by P, capital P. For linear isotropic dielectrics, P equal to epsilon naught chi E. Chi E అంటే constant, characteristic constant of dielectric, known as the electric susceptibility. So electric so chi is the constant of electric characteristic of dielectric. It is called electric susceptibility. Okay, susceptibility. Electric susceptibility and dielectric medium of the dielectric medium. Then susceptibility and chi ni. Okay, susceptibility. So it is possible to relate chi to the molecular properties of the substance, but we shall not pursue that here. So ikkada మనం డిస్కస్ చేయం, కానీ molecular properties relate చేసుకోవచ్చు. The question is, how does the polarized dielectric modify the original external field inside? Let us consider for simplicity the rectangular dielectric sap of uniform external field E naught parallel to its faces. The field causes a uniform polarization P of dielectric. So ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ ఉంది. ఓకే,
దీనివల్ల ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్, సిగ్మా పి మైనస్ సిగ్మా పి వచ్చింది అనుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, thus the every element delta v slab has a dipole moment p delta v. సో p delta v అనే డైపోల్ మూమెంట్ ఉంటుంది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్. The volume element delta v is the macroscopically small but contains very large number of molecular dipoles anywhere inside the dielectric. The volume element delta v has no net charge through its internal dipole moment. This is because positive charge of one dipole sits close to negative charge of adjacent dipole. So ఇక్కడ ఫిగర్ లో చూపించినట్టు పాజిటివ్ ఎండ్స్ డైపోల్ రిమైన్స్ ద అన్న్యూట్రలైజ్డ్ అట్ ద రైట్ సర్ఫేస్, నెగిటివ్ ఎండ్స్ అట్ ద లెఫ్ట్. సో ఇక్కడ నెగిటివ్ అనేది లెఫ్ట్, ఇక్కడ పాజిటివ్. ఓకే, సో ద అన్బ్యాలెన్స్డ్ అడ్జాయింట్ ఇండ్యూస్ ద చార్జెస్ డ్యూ టు ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్. థస్ సో తర్వాత ద పోలరైజ్డ్ డైఎలక్ట్రిక్స్ ఈక్వలెంట్ టు టూ చార్జ్ సర్ఫేసెస్ ఇండ్యూస్ ద చార్జ్ డెన్సిటీస్ సిగ్మా ప్లస్ సిగ్మా పి అండ్ మైనస్ సిగ్మా పి. సో ఇప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ, clearly the field produced these surface charges opposes the electric field. The total electric field in the dielectric is thereby reduced from the case of no dielectric present. Okay, we should note that surface charge density is plus or minus sigma p arises from the bound, not free charges in the dielectric. So next important concept, capacitors and capacitance. Capacitor అంటే ఏంటి అసలు, కెపాసిటీ అంటే ఏంటి, మామూలుగా కెపాసిటీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, మామూలుగా ఈ కెపాసిటీ అంత ఉంది. సో హౌ మచ్ దే టేక్ నాట్, సపోజ్ నేను లైక్ ఐ కెన్ ఈట్ లైక్ 1 kg ఆఫ్ చికెన్, ఐ కెన్ డ్రింక్ లైక్ 1 liter ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ లైక్ 1 to 30 seconds. సో అంటే కెపాసిటీ అంటే ఎంత అది స్టోర్ చేసుకోగలదు, ఇండైరెక్ట్లీ స్టోరింగ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి, లైక్ ఇన్ సమ్ వే. ఓకే, కెపాసిటర్స్. సో ఇక్కడ కెపాసిటీ అంటే ఏంటి, ఏం స్టోర్ చేసుకుంటుంది, ఎనర్జీ. అంటే ఎనర్జీ స్టోర్ చేసుకుంటే దాని కెపాసిటీ ఎక్కువ. సో బ్యాటరీ కెపాసిటీ అంటాం. సో కెపాసిటీ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ కెపాసిటెన్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఈ కెపాసిటర్ ఈజ్ అ సిస్టమ్ ఆఫ్ 2 conductors సెపరేటెడ్ బై ఏ ఇన్సులేటర్. సో కెపాసిటర్ అనేది 2 కండక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సెపరేటెడ్ బై ఇన్సులేటర్, 2 సెపరేట్ చేస్తాం బై ఇన్సులేటర్, మధ్యలో ఇన్సులేటర్. కండక్టర్ 1, కండక్టర్ 2. కండక్టర్ 1 దీని చార్జ్ ప్లస్ క్యూ ఉంది, సర్ఫేస్ దీని మైనస్ క్యూ ఉంది చార్జ్. సో దీస్ కండక్టర్స్ హ్యావ్ చార్జెస్ q1, q2 and the potentials v1, v2. Okay, so q1, q2 and v1, v2. Usually in practice 2 conductors have charge. So usually practice అంటే q1, q2 ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే, యూజువల్లీ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే q1, q2 అంటే usually these charges are plus q and minus q. Potential difference is v1 minus v2. So v1 minus v2 is the potential difference. Okay, v1 minus v2 potential difference. We shall consider only one kind of charge configuration of the capacitor. Even a single conductor can be used as a capacitor by assume the other is at infinity. ఇది ఇన్ఫినిటీ అనే దూరం నుంచి ఉంది. సింగిల్ కండక్టర్ మనం కెపాసిటర్ కింద యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్, కెపాసిటర్ ఇస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ 2 conductors separated by insulator. సో ద కండక్టర్స్ మే బి, ఇక్కడ ఏంటి, సో ద కండక్టర్స్ మే బి ఇక్కడ ఏంటంటే ద కండక్టర్స్ మే బి the conductors may be so charged by connecting them to 2 terminals of battery. Okay, a conductors to 2 terminals of battery. Q is called the charge of the capacitor. Q plus Q అనేది charge of the capacitor antamata. Charge of the capacitor. To this fact, the charge on one of the conductors is the negative charge. So is the charge of one on the conductors. The total charge of the capacitor is 0. సో మొత్తం ఛార్జ్ 0 ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్లస్ కి ఇక్కడ మైనస్ కి ఉంటుంది కాబట్టి మొత్తం ఛార్జ్ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్ అనేది 0 ఉంటుంది. ఓకే, సో
The electric field in a region between the conductors is proportional to charge Q. So ఇది రెండింటి మధ్య electric field అనేది directly proportional to charge Q. If charge on the capacitor say double, the electric field also double at every point. This follows the direct proportionality between field and charge employed by the Coulomb law. The superposition principle. Now the potential difference V is the work done per unit positive charge taking from small test charge from conductor 2 to 1. So some small test charge ని 2 to 1 తీసుకురావడానికి ఎంతైతే వర్క్ డన్ చేసామో అది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటాం. సో అగైన్స్ ద ఫీల్డ్ కాన్సిక్వెంట్లీ V is proportional to Q అండ్ Q by V రేషియో. సో V అనేది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది ప్రపోర్షనల్ టు Q మాట. ఓకే, ఆ Q by V రేషియోనే మనం చూస్తే దాన్ని C అంటాం. ఓకే, దాన్ని కెపాసిటర్ యొక్క కెపాసిటెన్స్ అంటాం. ఓకే, కెపాసిటెన్స్ of the capacitor C is Q by V. Okay, C is independent of the Q or V stated above. The capacitance C depends upon only already Q is proportional to C and V and రాసాం కదా, V is proportional to Q. So the proportionality constant C matter. C is only depends upon the geometrical configuration, shape, size, separation of the system of two conductors. So దీని మీద depend అవుతుంది. As we shall see later, it also depends upon the nature of the insulator. సో రెండు కండక్టర్స్ మధ్య ఇన్సులేటర్ పెడతాం కదా బ్రిడ్జ్ కింద, సో ఆ ఇన్సులేటర్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. డైఎలక్ట్రిక్ separating a two conductors. The SI unit of capacitance is 1 coulomb watt inverse. 1 coulomb watt inverse. అంటే C అంటే Q by V. కులూమ్, Q అంటే చార్జ్, కులూమ్ బై వాల్ట్ ఇన్వర్స్. చార్జ్ అంటే వోల్టేజ్ అంటే, సో దాన్ని 1 ఫరాడ్ అంటాం. 1 కులూమ్ వాడిని మనం 1 ఫరాడ్. 1 F equal to 1 coulomb watt inverse. A capacitor with fixed capacitance is symbolically shown as ఇలా సింబాలికల్ షో చేస్తాం అన్నమాట. ఫిక్స్డ్ with one variable except with variable capacitance shown as ఇలా షో చేస్తాం అన్నమాట. వేరియబుల్ కెపాసిటెన్స్ ఇలా షో చేస్తాం. ఇదేమో ఫిక్స్డ్, ఇదేమో వేరియబుల్. ఓకే, ఈక్వేషన్ 2.38. ఈ ఈక్వేషన్ పైన ఈక్వేషన్ C equal to Q by V ఈక్వేషన్ shows for large C V is small for a given Q. So for large C అంటే for a given Q, large C ఉంటే ఏంటి, V అనేది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ స్మాల్ అన్నమాట. ఓకే, means the capacitor with large capacitance can hold large amount of charge Q at a relatively small V. దీని మీనింగ్ అదే. సో లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ Q ని రిలేటివ్లీ స్మాల్ V దగ్గర ఎక్కువ స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనమాట. దాన్ని కెపాసిటెన్స్, లార్జ్ కెపాసిటెన్స్ అంటున్నాం. దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్ ఇంపార్టెన్స్. హై పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇంప్లైస్ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ ద కండక్టర్స్. A strong electric field can ionize the surroundings in air and accelerate the charges, so produce the opposite charged plates, therefore neutralizing the charge of the capacitor plates at least partly. In other words, the charge of capacitor leaks away due to the reduction of insulating power of intervening medium. So maximum electric field that dielectric medium can withstand without breakdown. So maximum electric field dielectric medium withstand చేసుకోగలదంటే of its insulating property and is called its dielectric strength. For air it is about 3 into 10 power 6 volt per meter. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కెపాసిటెన్స్ ఫర్ సెపరేషన్ బిట్వీన్ two conductors of order 1 centimeters and so the field corresponding to potential difference is 3 into 10 power 4 volt. So between the conductors, thus for a capacitor store a large amount of charge without leaking, its capacitance should be high enough so that the potential difference and hence the electric field do not exceed the breakdown limits. So ఆ కెపాసిటెన్స్ మనం ఎలా తీసుకోవాలంటే, ఎలా ఉంచుకోవాలంటే కెపాసిటెన్స్ డిపెండ్ అపాన్ ద వోల్టేజ్ అప్లయింగ్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇట్ ఇస్.
ఎంత అయితే బ్రేక్ డౌన్ అవ్వకుండా, hence the electric field do not exceed the breakdown limits. Put differently, there is a limit amount of charge that can be stored in a given capacitor. డిఫరెంట్ ఏంటంటే ప్రతి కెపాసిటర్ కి దానికి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది అన్నమాట చార్జ్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి వితౌట్ సిగ్నిఫికెంట్ లీకింగ్. ఇన్ ప్రాక్టీస్ 1 farad is very big unit. The most common units are sub multiples, microfarad, nanofarad, picofarad. Besides its use in storing charge, capacitor is a key element of most circuits and important functions as described in chapter 7. So chapter 7 లో డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్ చూద్దాం. ఓకే, సో రెండు కండక్టింగ్ ఉన్నాయి, మధ్యలో డైఎలక్ట్రిక్ ఉన్నమాట, ఇన్సులేటర్ ఉంది, రెండు కండక్టింగ్, ఒకటి పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంది, ఒక నెగిటివ్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంది. దీని సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ మైనస్ సిగ్మా, దీని సర్ఫేస్ ప్లస్ సిగ్మా, ఏరియా ఏ, డిస్టెన్స్ రెండింటి మధ్య డి. A parallel plate capacitor consists of two large plane parallel conducting plates. Two plane parallel conducting plates, not large, by a small distance. So by a small distance d. So we take the intervening medium between the plates to be vacuum. So intervening between the plates initially vacuum తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఎటు నుంచి ఎటు జనరేట్ అవుతుంది, ఇలాగే జనరేట్ అయ్యేది, పాజిటివ్ చార్జ్ నుంచి అవేగా ఈ వస్తుంది అన్నమాట ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ డైఎలక్ట్రిక్ మీడియం బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్, ఇది డైఎలక్ట్రిక్ మీడియం బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెక్షన్. లెట్ ఏ బి ద ఏరియా ఆఫ్ ఈచ్ ప్లేట్, డి ఇస్ ద సెపరేషన్. ప్లేట్స్ హ్యావ్ చార్జ్ ప్లస్ క్యూ అండ్ మైనస్ క్యూ. ఓకే, డి ఇస్ మచ్ స్మాలర్ దెన్ ద లీనియర్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ద ప్లేట్స్. డి స్క్వేర్ అనేది డి అనేది చాలా తక్కువ అన్నమాట. ఈ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ద ప్లేట్స్ తో కంపారిస్తే డి అనేది చాలా తక్కువ. డి స్క్వేర్ ఇస్ వెరీ ఫార్ స్మాలర్ దెన్ ఏ. We can use the result on the electric field by infinite plate sheet of uniform surface charge density. The plate 1 has surface charge density sigma is equal to q by a and q by a. And plate 2 has minus sigma. The net electric field in the region, outer region 1. So దీని మీద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ అవుటర్ రీజన్ 0, ఎందుకంటే దీని వల్ల వచ్చింది ప్లస్. సో అవుటర్ రీజియన్ లో ఏంటి, ద ప్లేట్ 1 హ్యాస్ సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ క్యూ. ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ రీజన్స్, అవుటర్ రీజన్ అబౌవ్ ద ప్లేట్ 1, ఈ ప్లేట్ 1 కి రీజన్ అబౌవ్ ఏంటి, దీని వల్ల మైనస్ సిగ్మా బై డి ఉంటది, దీని వల్ల సిగ్మా బై. సో అవుటర్ రీజన్ లో ఈ నెట్ చార్జ్ 0 కదా, యాజ్ గాస్ లా అప్లై చేస్తే, సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది 0 ఉంటది. ఓకే, సిగ్మా బై 2, దీని వల్ల సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్ ఏమో ఇటు ఉంటది, దీని వల్ల సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇటు ఉంటది. సో దానివల్ల 0 ఉంటది అవుటర్ రీజియన్ 1. ఓకే, అవుటర్ రీజియన్ 2 దగ్గర కూడా ఎంత ఉంటది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0 ఉంటది. సో ఇన్నర్ రీజియన్, రెండు ఇన్నర్ రీజియన్ మధ్య ఎంత ఉంటది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, సో ఇన్నర్ రీజియన్ మధ్య సబ్ ఈ ఉంటుంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఐ ఏంటి, ద ఇన్నర్ రీజియన్ బిట్వీన్ ప్లేట్ 1 అండ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ డ్యూ టు చార్జ్, 2 చార్జ్ ప్లేట్స్ ఇస్ యాడెడ్ అప్. సో ఈ చార్జ్ ప్లేట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమో ఇలా ఉంటది, ఈ చార్జ్ ప్లేట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమో మళ్ళీ ఇలాగే ఉంటది, అంతే కదా. ఇక్కడేమో దీని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమో ఇలా ఉంటది, ఈ చార్జ్ వల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమో ఇలా ఉంటుంది. సో రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి అవుట్ సైడ్ ద ప్లేట్, ఇన్సైడ్ ద ప్లేట్ రెండు యాడ్ అవుతాయి. ఫైనల్ గా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటది, sigma by epsilon naught inside the two plates. So sigma ante q by a out, q by a epsilon naught. The direction of electric field from the positive to negative plate, thus the electric field is localized between the two plates and is uniform throughout. For plates with finite area, and this will not be true near the outer boundaries of the plates. So plates with finite area, this do not, మనం చెప్పిన ట్రూ కాకపోవచ్చు. ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేట్స్. సో the field lies beyond the outward edges, an effect of fringing of the field. By taking some token, sigma will be not strictly uniform on the entire plate. E and sigma related by equation 2.35. So E and sigma related with equation 2.35 equation ద్వారా రిలేట్ అవుతాయి అంటున్నాడు. ఓకే, సో
2.35 ఈక్వేషన్ ఇక్కడ ఉంది 2.35 పైన చూస్తే 2.35 ఉంటుంది ఈక్వేషన్. సో 2.35 ద్వారా చూస్తే మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ చార్జ్ ఆఫ్ కండక్టర్. సో ఇది బట్టి ఈక్వల్ టు సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఎన్ క్యాప్. సో 2.35 ఈక్వేషన్ నుంచి రిలేట్ అవుతుంది అంటున్నాడు. సో however d square is very small less than a, these effects can be ignored in the regions sufficiently far from edges. The field is given by equation 2.41. Field times the distance of the plates, that is, so V అంటే ఏంటి, పొటెన్షియల్ E into D కదా. సో E ఆల్రెడీ తెలుసు, Q by A ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ D, QD by ఎప్సిలాన్ నాట్. ఇప్పుడు కెపాసిటెన్స్ అంటే ఏమవుతుంది, C ఈక్వల్ టు Q by V కదా. Q ఆల్రెడీ తెలుసు, సో Q by V అంటే ఎప్సిలాన్ నాట్ A by D మాట. The capacitance is directly proportional to area and inversely proportional to distance between them. Suppose area 1 meter square, distance 1 millimeters తీసుకుంటే మీకు కెపాసిటెన్స్ 8.85 into 10⁻⁹ ఫారడే ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, సో దీన్ని బట్టి ఏ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, దిస్ షోస్ 1 ఫారడే ఇస్ టూ బిగ్. సో దీన్ని బట్టి 1 ఫారడే బిగ్ ఉంది. సో 1 ఫారడే రావాలంటే ఎంత ఏరియా కావాలి, 10⁹ మీటర్ స్క్వేర్ కావాలి. 10⁹ మీటర్ స్క్వేర్ ఏరియా అంటే ప్లేట్ ఈజ్ అబౌట్ 30 కిలోమీటర్ లెంత్ అంటే అండ్ బ్రెత్ అంత డిస్టెన్స్. సో 30 into 10 cube whole square, 9 into 10 square into 10⁻⁶ అంతే కదా, నియర్లీ 9 into 10⁸. సో అంత 30 కిలోమీటర్ లెంత్ బ్రెత్ ఉన్న ప్లేట్ కావాలి. అంత కెపాసిటెన్స్ రావాలంటే 1 ఫారడే కెపాసిటెన్స్ అంటే 1 ఫారడే అంటే ఎంత పెద్ద యూనిట్ చూడండి. ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ డైఎలక్ట్రిక్ ఆన్ కెపాసిటెన్స్. నెక్స్ట్, సో ఇప్పుడు మొత్తం విత్ అండర్స్టాండింగ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ద డైఎలక్ట్రిక్స్ ఇన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ డెవలప్డ్ ఇన్ సెక్షన్ 2, లెట్ us see how the capacitance of a parallel plate is modified when the dielectric is present. సో ఇప్పుడు కెపాసిటెన్స్ ఎంత, ఎప్సిలాన్ నాట్ A by D కదా. సో అది ఎలా మారుతుంది, dielectric is present అన్నాడు. As before, we have two large plates, each area A separated by distance D. The charge on plates is plus or minus Q, corresponding to the charge density plus or minus sigma, with sigma equal to Q by A, where there is a vacuum between plates. So E naught equal to sigma by epsilon naught. So V naught equal to మనకు తెలుసు, E naught equal to E naught by D. ఇప్పుడు C naught ఏమవుతుంది, Q by V naught కదా. సో epsilon naught A by D, epsilon naught A by D. So consider the next dielectric insert between the plate. So next dielectric is insert between the plates, full occupying the intervening region. So dielectric insert చేస్తే ఏమవుతుంది, అది నెట్ minus sigma p యాడ్ అవుతుంది కదా. The effect of equivalent two charge sheets at the surface of the dielectric normal to the field with the surface charge densities plus minus sigma p plus sigma p. The electric field in the dielectric then corresponds to the case the net surface charge density is plus or minus sigma p. ఇప్పుడు నెట్ చార్జ్ ఎంత అవుతుంది, సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది sigma p by epsilon naught అవుతుంది. సో V ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్ D, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ D కదా. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మనకు సిగ్మా బై సిగ్మా ఎప్సిలాన్ నాట్ బై D. సో ఫర్ లీనియర్ డైఎలక్ట్రిక్స్ we expect a sigma p is proportional to E naught, that the sigma or sigma minus p is proportional to sigma. So we can write as sigma minus sigma p is equal to sigma by k. అంతే కదా. సో వోల్టేజ్ ఎంత అవుతుంది, సిగ్మా బై కే ఎప్సిలాన్ నాట్ డి, అంతేనా. ఇప్పుడు సి ఎంత అవుతుంది, క్యూ బై ఇదేమవుతుంది, క్యూ బై ఏ ఎప్సిలాన్ నాట్ కేడి. క్యూ బై వి అయితే ఇదేమవుతుంది, ఎప్సిలాన్ నాట్ ఏ బై డి ఇంటూ కే. సో ఇప్పుడు కెపాసిటెన్స్ ఎంత అయింది, ఎలక్ట్రిక్ డైప్ పెడితే ద ప్రొడక్ట్ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ కే ఈస్ కాల్డ్ పర్మిటివిటీ. ఇది పర్మిటివిటీ అంటాం. ద మీడియం అండ్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ఎప్సిలాన్. సో డైఎలక్ట్రిక్ పెడతాం వల్ల దీని పర్మిటివిటీ అంటాం. సో దానివల్ల కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. సో ఫైనల్ గా మనకి
dimension for a vacuum k equal to 1, epsilon equal to epsilon naught, epsilon naught is permittivity of the vacuum. So k equal to epsilon by epsilon naught is dielectric constant అన్నమాట epsilon by epsilon naught ని. Okay, as remarked before, the equation 2.9 is clear. K is greater than 1. The equation 2.46 and 2.45 k equal to c by epsilon c naught. So ఇక్కడ thus the dielectric అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఫ్యాక్టర్ గ్రేటర్ దెన్ 1, which is the capacitance increases by vacuum value when the dielectric is inserted fully between the plates of capacitor. Suppose fully inserted fully between, so they arrived at the equation 2.4. So 2.4, so dielectric insert చేస్తే capacitance అనేది మీకు ఫైనల్ గా epsilon naught k a by d అయింది, అంటే ఎప్సిలాన్ a by d అన్నమాట. ముందుగా ఎంత ఉంది, ఈ k ఫ్యాక్టర్ లేదు, ఓన్లీ ఎప్సిలాన్ నాట్ a by d ఉంది ముందుగా కెపాసిటర్. డైఎలక్ట్రిక్ పెడితే ఎప్సిలాన్ a by d. సో డైఎలక్ట్రిక్ ఈస్ ఇన్సర్టెడ్ ఫుల్లీ బిట్వీన్ ప్లేట్స్ ఆఫ్ కెపాసిటర్. So we arrived at the, for this case, parallel plate capacitor. It holds good for any type of capacitor. Can in fact we view in general definition of dielectric constant of substance. So example like a slab material of dielectric constant K has same area as the plates of parallel plate capacitor, but a thickness of 3/4 D. D is a separation between two plates. How is the capacitance change when the slab is inserted between the plates? సో ఇనిషియల్ గా E0 అనేది మొత్తం V0 by D ఉంటుంది కదా, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ బిట్వీన్ టూ ప్లేట్స్. అండ్ దెర్ ఈస్ నో ఎలక్ట్రిక్ డైఎలక్ట్రిక్, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇస్ V0. ఇఫ్ dielectric is there is no inserted, the electric field is dielectric will be equal to E0 by K, అంతే కదా. సో the potential difference will be E0 into, సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే E0 ఇంటూ D కదా. సో ఇక్కడ ఇది ఏమంటున్నాడు, హౌ ద కెపాసిటెన్స్ ఇన్ ద dielectric constant has same area, the parallel plate capacitor thickness of 3/4 D. సో 3/4 D ఉంటే parallel plate thickness కి, ఓకే, స్లాబ్ ఆఫ్ డైఎలక్ట్రిక్ మెటాలిక్ కాన్స్టెంట్ దానికేమో 3/4 D అన్నమాట. ఓకే, దీనికి D ఉంది, D/4 ఏమో దీనికి ఉంది. సో దీనికి వోల్టేజ్ ఏమో E0 ఇంటూ D/4, అది డైఎలక్ట్రిక్ కదా, E0 by K ఇంటూ 3/4 D ఉంది. సో రెండు యాడ్ చేస్తే మీకు ఇంత వస్తుంది అనమాట పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు దీని కెపాసిటెన్స్ ఎంత, C ఈక్వల్ టు Q0 by V. సో 4K Q0 ప్లస్ K ప్లస్ 3 V0, అంటే 4K ప్లస్ K ప్లస్ 3 C0. Q0 by V0 C0 అనుకుంటే అంత అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ మనం కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ ఇవన్నీ చూద్దాం. కెపాసిటర్ ఇన్ సిరీస్, సో కెపాసిటర్స్ ఇన్ ప్యారలల్, సో దీని ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ కెపాసిటర్ ఏంటి, ఎలా స్టోర్ అవుతుంది ఎనర్జీ, సో దాన్ని ఇవన్నీ చూసి వీ విల్ డూ ద ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్, దెన్ సమ్మరీ, దెన్ ప్రాబ్లమ్స్ మాట. ఓకే, ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, మొత్తం 11 ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. వీ విల్ ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేద్దాం నెక్స్ట్ టైం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఐఎమ్ ఎండింగ్ ద సెషన్ హియర్.